Ok, dai, riprendiamo. Abbiamo la torcia, possiamo così liberare la via. Vai. No, no, come cazzo faccio? Aspetta. A colpi ti posso prendere. Corpo a corpo. Corpo a corpo, signori. Quando finisco le munizioni, colpo a colpo. A meno che non sono più di un nemico e vi fanno fuori facilmente. Aspetta che tanto qua These were the c'è cultists the FBI were la after. Were cassetta they letting delle themselves be taken? Or did the dark presence not discriminate? munizioni, si sperava. O meglio, sì, sì, ci sono munizioni. Un colpo! Che assurdo. Un colpo. The pressure in my head was unbearable. Apri Scratch was getting oh, closer. Stronger than ever. sembra un colpo. Aspetta tu. Un- Casey! Look out! It's him! Fuck. The pressure eased off. Scratch was further away. I could think again. Casey. Casey, I'm coming! Fuck. Fa le fase critiche. Casey! FBI, drop the knife! Elmo? Suggy, you don't understand! FBC! Stay down! Positive ID. Alan Wade. Agent Anderson. Agent Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. We'll take it from here. Out cold. Wait, this is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. Elmo Costello! You're under arrest on This is suspicion of bullshit. paranatural crime. Noted. We're moving the evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with you? Anything relevant? The clicker. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey, you did well. Wait, my partner, Agent Casey's MIA. We'll look for He's him. my partner, damn it! I Agent? should be... Go home. Careful moving wing. They think he's a para-utilitarian. No. Fuck this. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story. Fine anche di questo capitolo, che è durato niente praticamente. Noi osserviamo nella notte, trofeo guadagnato. Tor and Odin were in the photo with the clicker. They might know how it works. I'm off the case, but I can still visit family. Ok, parla con gli Anderson alla casa di riposo Valhalla. Vai alla casa di cura Valhalla nei boschi di Bright Falls. Aspetta, dovevamo...
Andare qui nel documentale e aprire Before questo my nuovo ending, I gotta caso. know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Torre e Odin sono collegati alla 7, al clicker, con Wake in custode dell'FB. Sì? Questa è la pista migliore, devo scoprire che cosa sanno. Vabbè, non abbiamo indizi però. Giustamente dobbiamo trovarli. Ah, profila. Ah, devo. Ah, profila qualcuno. Vabbè, non possiamo fare niente tanto. Hello? Saga, it's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. Well, oh, fuck. Fuck you, you fucking hag. Fuck. Shit. Something is off at that nursing home. Allora, aspetta che qua c'è il coso per salvare. Abbiamo un indizio. Aspettate che faccio pure il salvataggio manuale. Oh, perfetto. Aspetta che salva. Ok, allora aspetta, dove eravamo rimasti? Ma potremmo anche cambiare in realtà cose qua, se non mi dispiacerebbe. Intanto dobbiamo tornare all'eco mentale, che c'era questo. Thor sta bene. Cosa è successo a Thor? Ho sentito urlare prima che la chiamata venisse interrotta. Vabbè, signore, cambiamo la realtà, dai, giochiamo un poco con Alan, visto che. O meglio, sì, no, penso con Alan comunque. Anche se l'hanno preso in custodia. Vediamo un attimino. Ecco, aspetta, dove siamo? Dove cavolo siamo? Ah, praticamente siamo. Sì, perché non è contemporanea la cosa. Vabbè, andiamo. Niente, andiamo qua al. Andiamo al Parliament Tower. Dove abbiamo l'appartamento. Aspetta, sarebbe. Aspetta un attimo, che già mi sono perso. Dietro. Aspettate che lo raggiungiamo subito. Si spera. Ah, vabbè, proprio qua. The Dark Place. Al cinema. Ascensori che si aprono da soli. E noi che scegliamo il piano. Bella la vita d'Alan Wake. Come un po' con Alan. Oh, Go to hell! Return Initiation 6. Capitolo 6. Di Initiation di quest'opera di Alan. Ok, che dobbiamo fare? No, dobbiamo guardare il video, aspetta. No, non è qua il video, mi sa. Perché qui la videocamera non.
non parte, quindi penso che dobbiamo andare qui. Aspetta un attimo Alice had che turned the siamo... bathroom into a dark room. Andiamo pure qua. No, non c'è niente. Andiamo avanti. Allora, aspetta, penso che il video sarà qua. Sì, direi di sì. E invece no, fail. Questi non ve li leggo. Mettete in pausa e ve li leggete. Barry. Saggi di Barry questi sono. Che non abbiamo praticamente mai visto qui su Alan Wake 2. È un peccato. Vabbè, è vero che non abbiamo visto neanche Alice di presenza. Che abbiamo visto solo attraverso i video. Ok, vabbè, mettete in pausa e ve li leggete. Vediamo dove sto benedetto video. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened È questo by praticamente. the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Ok, va bene. Solo che ci c'è ancora di guardare il video, secondo Alice's me non work had sono consumed the una apartment, parte del her video. whole life. Aspetta. Qua. Non parte. È un appartamento questo è, mi sa che è un labirinto. Come al solito poi. Su sto gioco. Allora, aspetta. Ecco, ma forse ci siamo. Sì, continua qui il video, sì. Proprio così. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Parte 2 di 2. Ma queste cose si possono rivedere appunto dal menu televisione. E tra parentesi ancora non mi dà l'obiettivo. Ecco, continua qua, sì, è proprio a step. È proprio a step There was praticamente. something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Allora, parte 3 praticamente.
Aspetta un attimo, andiamo di qua. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Ok, continuiamo. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Oh, fine parte così. Cose dette e stradette. Vabbè, è una mini parte, perché semplicemente nel momento in cui siamo tornati a giocare con Alan, mancava solo quel pezzetto, diciamo. Non so se mi spiego. In quella parte lì. Con Alan. Andiamo avanti, dai. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Vabbè, The memory of my edits was already fading. aspetta, se mi Terrible apre things qua. would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Vabbè, niente, Parliament parole Tower, di potere. undoing my work. Per He potenziare. could use the story to escape. He could go after Alice. Vabbè, no, niente. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Maschere, che sarebbe una nuova bozza di Initiation. Alla Condor.
I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Ok, Zane, the mask sempre lo was studio finally del coming talk show off. siamo. Was it a sign I was closer to È escaping? un loop sto I gioco, had non c'è no niente time da to fare. waste. Ci perdiamo, ti voglio. Aspetta. C'è la torcia. C'è stato, mi ha fatto prendere un colpo. 665. Ah, ma è già aperto qua. Vabbè, sono cose che già abbiamo visto. La mia interpretazione di molti mondi. Giustamente c'è backtracking. Andiamo di qua. Diamo comunque un'occhiata. Si ripete ancora sta parte nel talk show. Questa volta però questa uscita è aperta. E siamo tra parentesi di nuovo dall'interveniente. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Vabbè, aspetta, possiamo chiedere. Dorno sembrava You seem happy to contento. see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Cosa intendi? What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, planned is half done. You asked me to make sure you won't forget
Mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Allora, trova la scatola di scarpe nel seminterrato. Quindi dobbiamo scendere di qua. Speriamo di non bloccarci perché veramente mi succede 1000 volte su sto gioco. Qua. No, così qua usciamo proprio, mi sa. Aspetta, se cambiamo qui. Ah. Ma lol. Com'è che è finita pure sta parte? Ma secondo me, signore, secondo me il gioco si sta spezzettando, nel senso che sono pezzettini che sono rimasti in arretrato e li stiamo facendo. C'è l'unica spiegazione. Andiamo avanti. Giù le maschere, trofeo guadagnato. Una bella salvata. Anche manuale. Aspettiamo che si aggiorna. Aspetta. Va bene. Niente, no, non cambiamo in realtà, continuiamo con Alan. E così torniamo qua però. E infatti dobbiamo sempre cercare la scatola. Vabbè, cerchiamo, dai. Di qua, di qua. Se non ho sbagliato, tra parentesi. Allora, aspetta un attimo. Andiamo di qua. Perfetto, dai, forse ci siamo. Sì, direi di sì. Mi ricordo che ero rimasto bloccato la prima volta che abbiamo affrontato questa parte. These were Alice's photos. I Foto di recognized the Alice. style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Ok, ecco così abbiamo trovato la scatola. A questo punto dobbiamo solo fuggire dallo studio, del talk show. Allora, aspetta un attimo, non perdiamoci perché è un casotto. Allora, direi di cambiare lo scenario, così. E siamo all'uscita. Risaliamo. Che ora abbiamo recuperato le foto di Alice. I couldn't get in. I was missing something. I'm lost in the dark, drowning. I'm drowning. I'm drowning. No way out. There's no way out. It's sinking deeper, deeper, deeper. This is hell. I'm in hell. I'm dying. I wish I was dead. Let me die. I just want to sleep, please. Let me sleep. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. I write. There's nothing left. It's all gone. I don't know how to write. All the words are gone. There's no more words. Where did they go? Did I eat the words? I don't recognize these words. Who are the words moving? Oh, this is familiar. Oh, why is this familiar? I've been here before. Have I said this before? I've read this
stumble. Where am I? Who am I? Alan Wake. Wake? That's a strange name, eh? Wake? That sounds like a character's name. I write that name up. I make that name up. I don't want to be a character. I don't want to be in the story. Just write me out of the story. Ram these words down your throat. Make you choke on these words. Oh, I know the words. Secret words. You can't take the words. I eat the words. These are my words. Stop using the words. The words. I call to the word. This isn't your story. It never was your story. The story is a monster. The story will eat you alive. The darkness is coming. The darkness inside. This is my story. You're in my story. Get out of my story. You are a character in my story. You can't stop the story. This story will go on forever. There's no escape. You will never escape. You will drown here. You're stuck in a loop. You don't have a clue. You're lost. You lost the plot. I'll show you. Proviamo ad andare di qua. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Ok, così siamo usciti. Easy easy. Aspetta che mi sa che c'è un eco. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Ok, allora dobbiamo tornare all'Ocean View Hotel sul casino di ombre. Ecco, così ci partiremo nuovamente. È tutto così sto gioco. Bello ma complesso. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Aspetta che c'è, ecco. Se me lo prende. Proviamo da questo lato. No. Sai che ci ho provato pure l'altra volta. L'ultima volta che eravamo qui all'hotel. E non lo prendeva. Ricordavo bene. Vabbè. Quindi cosa dobbiamo fare? Ah, ora l'ha preso. Guarda. Asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Allora, aspetta, stiamo dando una salvata. E dopodiché dobbiamo continuare la ricerca di Zane, che nella stanza 665.